হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসে আমরা জানব এক্সট্রা এমব্রায়োনিক ফিটাল মেমব্রেন সম্পর্কে। আই এম ধ্রুব মাহাতো and you are most welcome in your favorite YouTube channel, Simplified Biology. Dear students, during embryonic development within the uterus, the developing fetus remain enclosed by some extra embryonic fetal membranes. And there are four fetal membranes are formed: the yolk sac, the allantois, the amnion, and the very outermost extra embryonic fetal membrane is known as chorion. এই যে স্ট্রাকচারসগুলি, যেগুলি একটি ডেভেলপিং ফিটাস সেটাকে ঘিরে স্ট্রাকচারগুলি তৈরি হয়, দিস মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি ডাজ নট টেক পার্ট in the formations of any body parts of the ফিটাস। যে এগুলি দিয়ে এই সমস্ত যেগুলি স্ট্রাকচার আমরা দেখছি, এই স্ট্রাকচারসগুলি যেমন এটা ইয়ক স্যাক, এটা অ্যালান্টয়েস, দ্য আউটার মোস্ট যেটা এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেমব্রেন করিয়ন, এই সমস্ত স্ট্রাকচার দিয়ে যেটা ফিটাস তার কোনো বডি পার্টস ফরমেশন হয় না। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কোশ্চেন্স মে বি অ্যারাইজড অ্যাবাউট দি নিড অফ সাচ ফিটাল মেমব্রেনস, যে তাহলে এগুলি ফিটাল মেমব্রেনসের দরকারটা কোথায়? The answer is that these fetal membranes, though does not form any body parts of the developing fetus, but they help in different ways for the development of the fetus and also supports and maintain pregnancy. For example, this is the amnion, যেগুলি বিষয়ে আমরা অল্প পরে অবশ্যই ডিটেইলস জানবো। This amnion contains a fluid-filled cavity called the amniotic cavity, and the fluid is called the amniotic fluids, which protect the embryo from the external shock and injury. The outermost extra embryonic membrane is called the chorion. In case of mammals, it takes parts in the formation of placenta, and that's why the human placenta and mammalian placenta are called the chorionic placenta. The yolk sac, though it is vestigial in case of humans, but up to until 6 months, this structure functions as an erythropoietic organs. It forms the bloods for the developing embryo. But in other species, for example, in case of bird, it contains the reserve foods called the yolk, যেখান থেকে ডেভেলপিং এমব্রায়ো কি হয়, পোষণ লাভ করে, পুষ্টি লাভ করে। অ্যাকচুয়ালি এই যে একটা ফিটাস মার গর্ভে থাকা অবস্থায় তাকে ঘিরে যে বিভিন্ন ধরনের যে এক্সট্রা এমব্রায়োনিক ফিটাল মেমব্রেনসগুলি থাকে, এগুলি বিভিন্নভাবে ফিটাসের এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্টে সহায় করছে। These structures actually help in keeping the embryo moist. They protect the developing embryo from external shock and injury, help in gaseous exchange, help in excretions, help in nutrition. সো এই যে আমি বলছিলাম যে করিয়ন, অ্যামনিয়ন, অ্যালান্টয়েস, ইয়ক স্যাক, এগুলির বিভিন্ন ধরনের ফাংশনস আছে। যদিও এগুলি দিয়ে এমব্রায়ো যেটা ফিটাস তার কোনো বডি পার্ট তৈরি হবে না, কিন্তু এই স্ট্রাকচারগুলি অ্যাকচুয়ালি দে হেল্প the fetus during its embryonic development in defined way and also support and maintains the pregnancy. এখন আমরা এই যে চার ধরনের যে এক্সট্রা এমব্রায়োনিক যেটা ফিটাল মেমব্রেনস আছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানবো। তো প্রথমেই আমি আলোচনা করছি ইয়ক স্যাক নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি the yolk sac, this structure actually formed below the embryo and it contains a fluid, but that fluid does not contain any yolk in case of mammals, in case of human, but in case of other species like birds, these structures contain the reserve foods, the yolk, for continuous nourishments of the developing embryo.
The yolk sac in case of human embryo is a vestigial structure inherited from the oviparous reptilian ancestors. Keep remember. And its wall first consists of trophoblast and endoderm. And at this stage, it is called the primary yolk sac. But in the later stage of development, the wall of the yolk sac comes to consist of endoderm and mesoderm. And it is now called the secondary yolk sac. এই যেটা yolk sac এর যেটা ওয়াল সেটা দুটা জার্মিনাল লেয়ার দিয়ে তৈরি। The secondary yolk sac অর্থাৎ লেটার ডেভেলপমেন্ট স্টেজে এর আউটার যেটা জার্মিনাল লেয়ার, that is the mesoderm, and the inner germinal layer is the endoderm, and it contains a fluid but without yolk. Anyway, the yolk sac functions as the site of blood cell formations until about the 6th week, and when the liver takes over these functions of the blood formation, thereafter the yolk sac start to shrink. কাজে প্রথম 6 মাস পর্যন্ত এই যেটা yolk sac, যদিও এটা একটা vestigial structure in case of human embryo, but it serves the functions of erythropoietic organs. এর ভিতরে প্রাইমারি অবস্থাতে এর ভিতরে কি হয়, ব্লাড ফর্মেশন হয়। কিন্তু 6 মাসের পর যখন ফিটাসের মধ্যে যখন লিভার এই ফাংশনটা করতে আরম্ভ করে, তখন yolk sac ধীরে ধীরে শ্রিঙ্ক করে যায়। সো দিস ইজ দ্য yolk sac, and yolk sac is functional and very prominent in other species like birds, reptiles, etc. But in case of human and other placental mammals, this is the vestigial structures. এবার আমরা আসি amnion নিয়ে, this structure. Actually, the amnion is formed above the embryo, and it consists of trophoblast inside and mesoderm outside. So like the yolk sac, the wall of the chorion is also formed of two germinal layers. The outer germinal layer is known as mesoderm, and the inner one is the ectoderm, which is made up of trophoblast cells. And this amnion encloses a fluid-filled cavity or the space. The cavity is known as amniotic cavity, and the fluid is known as the amniotic fluids. The amnion and the amniotic cavity enlarge and nearly surround the complete embryo. এটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং সমস্ত এমব্রায়োটাকে কি করে, এটা সারাউন্ড করে নেয়, ঘিরে নেয়। And the embryo is then suspended within the amniotic cavity, that means within the fluid of the amniotic cavity, by an umbilical cord. Actually, লাস্ট লেকচারে যখন আমি প্ল্যাসেন্টা নিয়ে আমি পড়াচ্ছিলাম, সেখানে কিন্তু আমি ডিটেলস আলোচনা করে দিয়েছিলাম যে এই যেটা yolk sac এবং অ্যালান্টয়েস এই দুটা মিলে কি তৈরি হয়, আম্বিলিক্যাল কর্ড তৈরি হয়। আর সেই আম্বিলিক্যাল কর্ডটার দ্বারাই যেটা ডেভেলপিং ফিটাস সেটা প্ল্যাসেন্টার সঙ্গে কানেক্ট হয়ে থাকে। প্ল্যাসেন্টা আর ফিটাসকে কানেক্ট করে রাখে যেটা 40 সেন্টিমিটার লম্বা একটা কর্ড, হুইচ কন্টেন্স টু আর্টারিজ অ্যান্ড সিঙ্গেল ভেইন কল দি আম্বিলিক্যাল আর্টারিজ অ্যান্ড ভেইনস, সেটা কিন্তু এই দুটা স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি হয়। আর সেই আম্বিলিক্যাল কর্ডের দ্বারাই এই যেটা ফিটাস আছে রিমেন সাসপেন্ডেড উইদিন দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইডস অফ দ্য অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি। অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, এই ভিতরে ফ্লুইডটা আসে কোথা থেকে? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। The answer is that the amniotic fluid actually is derived from the fetal kidneys. That is, it is actually the fetal urine. এই যেটা ফিটাস, এটাকে চারদিকে ঘিরে থাকা যেটা ফ্লুইড, so called amniotic fluid, this is nothing but it is the fetal urine. And this fluid, which is basically the fetal urine, serves various functions. These fluids actually protect the fetus against the pressure of the maternal organs.
These fluids permit the fetal movements, prevent the bacterial infections, maintains a constant temperature and pressure surrounding the developing fetus, and protect the embryo from external shock and injury. So these are the defined functions of these amniotic fluids. And this amniotic fluid also contains the fetal cells. And these fetal cells, which are present in the amniotic fluid, are used in amniocentesis. Keep remember, যে এই যেটা অ্যামনিওটিক ফ্লুইডস এর মধ্যে যেগুলি ফিটাল সেলস পাওয়া যায়, সেই ফিটাল সেলসগুলি কি কাজে ব্যবহার হয়? In the amniocentesis. Amniocentesis is a prenatal medical diagnosis for checking the chromosomal defects in it. তো ফার্স্ট যেটা ট্রাইমেস্টার, প্রথম 3 মাসের মধ্যেই এই যেটা ডেভেলপিং ফিটাস তাকে ঘিরে থাকা যেটা অ্যামনিওটিক ফ্লুইডস, সেই ফ্লুইড সেখান থেকে কালেক্ট করা হয় এবং তার মধ্যে থাকা যেগুলি এমব্রায়োনিক সেল, ফিটাল সেল, তার ক্রোমোজোম প্যাটার্নটাকে স্টাডি করা হয়, দেখা হয়, চেক করা হয় যে সেখানে কোনো ক্রোমোজোমাল ডিফেক্টস আছে কিনা। ইফ ফাউন্ড পজিটিভ, যদি কোনো ডিফেক্ট পাওয়া যায়, দেন দ্য অপশন ইজ এমটিপি, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি। এনিওয়ে, এবার আমরা নেক্সট যেটা স্ট্রাকচার অ্যালান্টয়েড সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ স্মল স্যাক দ্যাট পুশেস আউট from the gut of the embryo just near the yolk sac. ঠিক যেটা yolk sac ঠিক তার কাছেই থাকে অ্যালান্টয়েস। আর এটা মোটামুটি ফিটাস ডেভেলপমেন্টের প্রথম 3 সপ্তাহের ভিতরে এই স্ট্রাকচারটা ডেভেলপড হয়ে যায় অ্যালান্টয়েস। অ্যান্ড ইট রিমেন্স স্মল অ্যান্ড ডাজ নট রিচ দ্য করিয়ন। এটা ছোট থেকে যায়, এটা করিয়ন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। However, this structure, though it is vestigial also in case of human embryo, but this structure, keep remember, forms the umbilical arteries and the veins, which grow up to the chorion and make the chorion vascular. The allantois also forms the blood cells. এখানে কিন্তু blood cells formation হয়। And structurally, this allantois actually consists of endoderm inside and mesoderm outside. ঠিক yolk sac যেরকম, the wall is also made up of 2 germinal layer. yolk sac এর ক্ষেত্রে যেমন বাইরের দিকে জার্মিনাল লেয়ারটা ছিল মেসোডার্ম আর ভিতর দিকে থাকা জার্মিনাল লেয়ারটা এন্ডোডার্ম ছিল, অ্যালান্টোসেরও তাই। এর বাইরের দিকে থাকা জার্মিনাল লেয়ারটা হচ্ছে মেসোডার্ম আর ভিতরে জার্মিনাল লেয়ারটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম। এই হচ্ছে অ্যালান্টোসের ফাংশন। বিশেষ করে অ্যালান্টোসের আমরা দুটা ফাংশনস এখানে জানলাম। একটা হচ্ছে it forms the umbilical arteries and veins, and the second function is that it also forms the blood cells. And the stalk actually কি হয়, দুটাই তো ভেস্টিজিয়াল স্ট্রাকচার। যখন এই yolk sac এবং অ্যালান্টয়েস যখন শ্রিঙ্ক করে যায় তখন এর যেটা স্টক, ঠিক আছে, the stalk of both the yolk sac and the allantois, they together form the umbilical cord. এই দুটা মিলে ফাইনালি কি তৈরি হয়, the umbilical cord formations হয়। So this is the umbilical cord which connect the developing fetus with the placenta. এই যেটা 40 সেন্টিমিটার লম্বা umbilical cord, this cord actually formed by the stalk of the allantois and the yolk sac. আর এই umbilical cord এর ভিতরে দুটা umbilical artery আর একটা কি আছে, vein আছে। These umbilical arteries and veins are formed by the allantois. Anyway, my dear students, এখন আমরা আলোচনা করছি the very outermost extra embryonic fetal membranes called the chorion. Actually, this structure completely surrounds the embryo and it is composed of trophoblast outside called the ectoderm and mesoderm inside. যে এই যেটা chorion,
chorion এর যেটা histological structure, this is also made up of two germinal layer. The outer germinal layer is known as the ectoderm. It is made up of trophoblast cells, and the inner germinal layer is made up of mesoderm. And this chorion actually protects the embryo or developing fetus and also take part in the formation of placenta for the metabolic exchange of materials between the fetus and the mother. Actually এই যেটা outermost যেটা fetal membranes আমরা পাচ্ছি যেটার নাম chorion, এই chorionই অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এই chorion থেকে কি তৈরি হয়, highly vascular branching villi formations হয়, which are called placental chorionic villi, which ultimately make an intimate contact with the uterine endometrium wall, যার জন্য একটা কানেকশনস হয়ে যায়। The whole fetus, সমস্ত ফিটাসটা along with its surrounding fetal membranous structures get fixed within the uterine endometrium wall layer. কাজে এই chorionটাই actually in case of placental mammals, for example in case of humans, this chorion actually take part in the formation of placenta and also protect the embryo from outside. These are the chorionic placental villi. এগুলি কি হয়, ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামের ভিতরে পেনিট্রেট করে যায়, and finally this chorionic villi establishes the intimate connections with the endometrium wall of the uterus. That is called placenta. So that was all in today's class about different extraembryonic fetal membranes, and thank you for learning with me, and see you again in my next class. Thank you very much.